control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Ich grüße euch, schön, dass ihr da seid. Wir blicken heute gemeinsam auf den Royal Rumble, da freue ich mich ganz besonders drauf. Vor allem, weil zum Ende des Reviews habe ich einen besonderen Gast da, den ich euch dann vorstellen möchte. Einen Kollegen von mir, einen wertgeschätzten. Und der wird dann später noch dazukommen, den werde ich euch vorstellen. Und die Veranstaltung vorgestellt quasi, uns eingeleitet beim Royal Rumble dieses Jahr hat Stephanie McMahon. Sie ist ja in einer repräsentativen Funktion da eher aufgetaucht. Und das, was wir bei Triple H ein ums andere Mal gesehen haben, hat sie diesmal gemacht. Sie hat uns willkommen geheißen zum Royal Rumble. Und der Royal Rumble ist immer eine sehr besondere Veranstaltung. Ich glaube, von uns allen eine der Lieblingsveranstaltungen. Einmal im Jahr. Es geht um ganz viel. Die Royal Rumble-Sieger, oder wie wir es dieses Jahr auch gelernt haben, die Royal Rumble Champions. Und die bekommen eben das Titelmatch, das große Titelmatch bei WrestleMania. Und dadurch ist die Anspannung natürlich groß. Das Teilnehmerfeld war wirklich sehr, sehr gespickt mit Favoriten und Stars, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Bei den Männern durchaus sehr hochkarätig auch. Und deshalb überlegen wir nicht lange. Ich habe einiges an Dingen aufgeschrieben und die möchte ich euch zeigen. Ist so geil, wenn ich innerhalb der ersten Minute erstmal so halb aus dem Bild gehe. So ist das hier bei Back to Wrestling und deshalb freue ich mich auch, dass ihr jedes Mal hier dabei seid. Also Stephanie McMahon habe ich mir natürlich direkt aufgeschrieben und dann halt mit Pat McAfee. Pat McAfee passte natürlich ins Bild in Indianapolis, quasi als Lokalmatador. Deswegen hat der eine oder andere erwartet, wird er dann nicht etwa in den Ring. Nur wenn er in den Ring geht, muss er auch rausfliegen. Das heißt, von dem Jubel hast du irgendwann dann auch diese Ernüchterung, dass er nicht gewinnt. So zum Hintergrund. Also in der Funktion war das auf jeden Fall ganz schön, dass es so in diesem Event-Charakter dann natürlich war, weil es ist natürlich ein Riesen-Event. Und dann natürlich direkt zur Eröffnung, wir hatten Io Sky und Roxanne Perez. Roxanne Perez kommt auch rein, hat direkt so ein Entrance gehabt. Das war ja bei allen, dass sie einen klassischen Entrance bis vorne gemacht haben. Das hat mich immer so traumhaft gewundert, weil ich glaube, ich habe zu viele alte Royal Rumble-Matches in Vorbereitung gesehen. Wie das vor allem beim 91er, 92er Rumble, da war ja keine Musik, wenn die Leute rausgekommen sind. Beim 93er auch, 94 auch, die sind einfach rausgekommen und sind zum Ring gesprintet. Also gelaufen. Und hier ist er, komm raus mit Musik und dann wird noch Entrance gemacht und dann laufen sie. Es war ja auch ein langer Weg dahin. Und Roxanne Perez, sehr, sehr früh im Match, hat sich da auch entsprechend gezeigt, präsentiert und das war eben das Wichtige für sie in der Form, um auch natürlich ein Bild zu bekommen. Sie war schon mal beim Royal Rumble Match, aber sie hat natürlich eine sehr, sehr große Rolle hier im Royal Rumble Match gespielt. Was natürlich gleich auffiel, die Grafiken. Also wenn wir die Grafiken da reinmachen, das wirkt schon so ein bisschen ESPN-Style, Sportscenter-Style, macht das Ganze durchaus so ein bisschen wie eine Sportberichterstattung. Das fand ich sehr cool und vor allem, es ist zum Mitlesen. Es ist nicht, ich als Kommentator lese es dann vor und tue so, als ob ich das habe. Das sind Sachen, die uns Kommentatoren auch mit zur Hand gegeben werden. Wenn Bundesliga-Kommentatoren machen, das war ja mein Praktikum. Mein Praktikum war ja damals bei der Sportschau. Und wenn die Leute von der Sportschau da sind und dann, so, er hat in das und das und das, die kriegen so einen Stapel Zeug. So ein Stapel Zeug, ich weiß nicht mehr, von welcher Firma das damals war. Und der Assistent quasi des jeweiligen, der redaktionelle Assistent, der drückt denen das in die Hände und manche Kommentatoren machen halt so. Und ich habe halt bei einem gelernt, das war grandios. Ich weiß, dass sie bei einem Wolfsburg-Spiel waren. Er so, ja, ist ja ganz schön, aber ich will eigentlich das kommentieren, was da zu sehen ist. Und da unterscheiden sich auch die Stile und das, was ich da in diesem Praktikum während des Studiums gelernt habe, habe ich auch für einen Kommentar ziemlich für mich dann behalten. Gut, dass ich jetzt sage, ich habe mir Notizen gemacht, damit ich euch einfach sagen kann, wie ungefähr es war. Naja, ein Review. Beim Rauswerfen, dass natürlich die Namen dann immer eingeblendet wurden. Und auch das hatte ich mal beim selben Praktikum damals gemacht, bei einer Konferenz. Da hatten wir eine Drittliga-Fußballkonferenz gemacht. Oh,
Und da war ich Grafikoperator, so heißt das. Die Grafik machen, das ist einer, der das macht, in der großen Regie. Ich arbeite in einer Regie, wo das alles dann jetzt gemacht wird teilweise. Das ist mal Sparmaßnahmen. Anderes Thema. Der Grafikoperator, der muss das mal, ich hatte damals immer die Blitztabelle gemacht. Ja, die Blitztabelle, die ihr gesehen habt. Ich habe das einfach selber ausgerechnet mit Ton und sonst was. Da hätte alles stehen können. Weil der Prakti dort irgendwas macht und der Verschlafen da sitzt und irgendwas macht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und derjenige, der Grafikoperator, der hatte da ordentlich was zu tun, weil Grafik da rein. Wenn da ein Buchstabendreher ist oder so. Menschlich so eine Geschichte. Also mit dem hatte ich am meisten Mitleid, als Leute nacheinander rausgeflogen sind. Ach, Details, aber ich hoffe, ihr könnt es irgendwie nachempfinden. Für mich kam da meine Praktikumszeit, weil ich war ja nicht immer sofort der Producer und der Verantwortliche der Sendung, wenn ich in der Regie sitze, sondern ist klar, du hast dann erstmal Grafik, das ist ja ein Grafikoperator. Darf ich euch auch sagen, klar, was heißt, diese Zuspieler, die wir immer sehen, diese Bewegbilder, diese Promo-Clips oder sonst was, die werden von einem Server eingespielt, das sind voraufgezeichnete, das macht ein sogenannter Server-Operator, der das dann natürlich macht. Und derjenige, der die Bilder schneidet, das ist ein Bildmischer und der dahinter sitzt, Producer der Sendung, der leitende Producer der Sendung, wobei du hast natürlich auch einen in der Regie und du hast einen hier quasi beim Wrestling ja auch noch im Gorilla sitzen. Also was früher alles gesagt wurde, ja, Producer der Sendung schneidet die Bilder. Da wusste ich gleich, hat noch nie in seinem Leben im Fernsehen gearbeitet und bitte folgt solchen Seiten nicht, die das schreiben, weil die wirklich noch nie im Fernsehen gearbeitet haben. Der Bildmischer schneidet. Das sagt im Übrigen auch schon der Name. Natürlich hängst du als Producer und sagst dem Kameramann, du siehst ja alle 5, 10, 15 Kameras, wie viel sind. Du siehst nicht alles auf einmal. Nur du weißt, okay, ich sehe gleich die 10 schneiden, die 10, der Bildmischer hängt dann so. Du musst genauer ansagen, du musst eine Regiesprache beherrschen. Und warum komme ich darauf? Weil das beim Royal Rumble eine Menge Arbeit ist, in einer Regie zu sitzen und so etwas zu machen, weil du einfach ganz viele hast. Und hier beim Royal Rumble waren sehr, sehr viele Leute auch noch, die du dann einfangen willst. Und du willst nicht das Entscheidende verpassen. Für uns als Zuschauer ist super, wir lehnen uns zurück. Halt, der ist doch da, der ist doch da. In der Regie sind 15, 20 Kameras, oder alle Kameras sind ein Monitor. Der Bildmischer darf schneiden, du als Producer darfst dann entscheiden. Da hast du wirklich Spaß bei der Sache. Das bockt auch. Und du hast dann noch Aufnahmen natürlich der Fans, die im Publikum sitzen, um diese Emotionen einzufangen. Sowas bringt Spaß. Nicht nur beim Zuhören, sondern das ist brutaler Stressfaktor. Das sind die intensivsten Stunden, die du machst bei der Arbeit. Das kannst du nicht messen mit, der eine sitzt 8 Stunden da. Du arbeitest da 4 Stunden, bis 4 Stunden in der Regie. Du bist ja mit allem drum und dran. Du bist knapp 10, 11, 12, 13, 14. Witz ist kein Witz. Du bist einen halben Tag da. Das ist intensiv. Du bist fertig. Danach denkst du, geil. Aber das mache ich nicht mehr lange. Das ist so die Geschichte. So, so viel zum Drumherum, dass ich euch natürlich auch gerne zeigen will, was wir dann drin gesehen haben. Chelsea Green. Und Chelsea Green hat den ersten Rauswurf gehabt des Frauen Royal Rumble Matches. Und da war natürlich, das war schön, weil es war nicht dieses, es war ein bisschen anders aufgebaut. Nicht, dass relativ früh schon dieses erste Ausscheiden dabei war eines Teilnehmers, einer Teilnehmerin. Sondern das haben wir so ein bisschen aufgebaut und dann die erste, die quasi diese Ehre hatte, das hat so ein bisschen hervorgehoben, war Chelsea Green. Da haben auf die Leute auch entsprechend reagiert und hat auch gezeigt, dass dieser Charakter, sind wir wieder, over ist, also emotional beim Publikum angekommen ist. Der Zuschauer hat sich emotionalisiert zu dem Charakter Chelsea Green und er nimmt es rauszuwerfen. Und das ist das Wichtige auch hier wieder beim Wrestling. Nicht flippy-floppy, emotionalisieren mit dem Zuschauer. Und live ist es natürlich auch noch sehr, sehr wichtig, weil da ist die Reaktion. Diese Reaktion überträgt sich auf uns über dem Fernsehbildschirm, was wir sehen. Und sonst würde ich jetzt hier im Review mit euch hier in der Back-to-Wrestling-Community nicht damit reden. Wir haben dieses Missgeschick zwischen Piper Niven dann gehabt, denn Chelsea Green war ja so ein bisschen in der Bredouille und kam ihr Secret Service, ihre Direktorin des Secret Service raus. Das finde ich großartig.
als Story. Und da ist das Ganze natürlich in die Hose gegangen, weil da Chelsea Green raus ist. Jetzt kannst du natürlich sagen, damit wird eine große Geschichte eingeleitet. Es ist die Geschichte, dass die beiden da tollpatschig sind. Da brauchen wir jetzt nicht gleich wieder in den ganz großen Dingen denken, was da alles passieren könnte, sondern das so nehmen, wie es ist. Nämlich, sie sind die Bösewichte, trotz allem, so sehr wir ich als Charakter das sehr, sehr sehr, sehr unterhaltsam einfach finde, sind die beiden halt auch die Bösewichte der Geschichte und da müssen sie ab und zu mal halt auch eine auf die Nase bekommen. Ob und wie und wann, wissen wir nicht, ob es irgendwann ist. Jede Verbindung trennt sich im Wrestling irgendwann mal. Sogar New Day. Es war Jordynne Grace offiziell dann quasi zu sehen. Das wurde auch offiziell im Kommentar gesagt, dass sie diesmal nicht als TNA-Star da ist, sondern eben als offiziell Frau im WWE-Kader. Und das, was sie halt auch während ihrer TNA-Zeit gezeigt hat, auch bei NXT durchaus mitgezeigt hat. Ihr Stil ist so, dass sie durch einzelne Spots, sehr kraftvolle, aufmerksamkeitserregende Spots eben auffällt. Das ist ihr Stil. Damit kannst du auch ein Raunen erzeugen. Jetzt kommt eben die Frage, was steckt dahinter als Charakter? Und die Frage stelle ich lautstark. Weil dieses aufsehenerregende Spots kann jeder und jede. Wer ihr Match gesehen hat beziehungsweise bei TNA Genesis ihr Match gesehen hat gegen Tessa Blanchard, der hat, glaube ich, schon den Unterschied erkannt zwischen beiden Frauen. Wenn du da genau das Bild guckst, so kontrovers jetzt dann die Diskussion über Tessa Blanchard losgeht. Ich betrachte jetzt erstmal nur das Match. Da hast du den Unterschied zwischen den beiden Frauen schon erkannt. In der Arbeit, im eigentlichen Arbeiten. Bei Wrestling habe ich ja schon mal gesagt, das sind nicht die Spots. Du hast dieses aufsehenerregende Super, die Nachhaltigkeit und dieses lange Bewährtheit erzeugst du erst durch einen Charakter, den du emotionalisierst. Was ist der Charakter? Und die Frage können wir jetzt natürlich beantworten. Da brauche ich auch nicht in der Ecke drängen. Und jetzt haben wir ja Zeit, Geschichten mit Jordynne Grace zu erzählen, weil sie eben offiziell da ist. Wir hatten dann diese kurze Vereinigung mit Naomi. Klar, Naomi war ja auch, war es erst vor einem Jahr oder 2 Jahren, war sie ja auch noch bei TNA und da hatten die einige Matches gegeneinander gehabt. Das war so ein kleiner Feel-Good-Moment zwischen diesen beiden. Allerdings hast du gemerkt, dass es war so ein bisschen off. Es war so bei einigen, aber nicht bei vielen. Und da ist wieder der Unterschied. Wenn du etwas machst, musst du es fürs große Publikum. Und Naomi und Jordynne Grace sind eben nicht Joe Hendry, um auf das Spätere dann zu verweisen. Das dürfen wir dann auch nicht so unterschlagen. Ja, war so ein netter kleiner Augenblick zwischen zweien, den wir dann noch in dem Match hatten. Ich scroll schon mal runter, dabei habe ich ein bisschen hier noch. Dann natürlich die Rückkehr von Alexa Bliss, die einige Leute natürlich gefreut hat in der Halle und ich denke auch relativ viele an den Fernsehbildschirmen oder Monitoren, wo jeder geguckt hat. Interessant, sie kam mit ihrer Puppe Lilly raus. Nur jetzt war es erstmal nach langer Zeit, wenn du sie 2 Jahre nicht gesehen hast, oder wie lange das dann auch war natürlich erstmal die Freude, dass du jemanden wieder siehst, bei dem du es gehofft hast. Und auch die Freude war bei ihr zu erkennen. Ich fand es auch ein bisschen ungewöhnlich, dann klatscht sie groß mit denen ab. So war sie ja nicht unbedingt bekannt. Nur da wird sie selber von diesen Emotionen so ein bisschen überwältigt. Klar, dann wird so ein bisschen gespielt im Kommentar. Das Internet hat doch gesagt, das sage ich hier auch gerne mal, das würde ich jetzt nicht im Kommentar sagen. Sage ich euch auch ehrlich. Das würde ich hier bringen und ich sage es eher so, wir wissen alle, dass gewisse Leute oder gewisse Seiten, egal wo, mir ist auch egal wo, USA, Deutschland, von wo überall etwas kommt, durch Clickbait natürlich eine Menge Klicks erzeugen wollen. Ist doch alles gut. Macht es. Für mich ist immer so, wenn Leute es für bare Münze nehmen. Das finde ich dann immer ein bisschen schade und dadurch die Erwartungshaltung hoch. Jetzt wurde ein bisschen damit gegenseitig gespielt und zu zeigen, hey, wir haben hier eigentlich das Heft in der Hand. Es ist dann immer gefährlich, so ein Spielchen draus zu machen. Hier nochmal auf meiner kleinen Plattform unter uns. Ich lade euch ja hier in mein Wohnzimmer. Ihr seid in meinem Wohnzimmer, auch wenn nur der Bildschirm uns trennt. Ihr seid in meinem Wohnzimmer und da lade ich euch ein. Und ich habe euch gerne hier und da sage ich es in diesem Kreis einfach euch. Nicht alles ernst nehmen, was da steht. Dieses berühmte Beispiel, The Rock kommt zum Royal Rumble vor 2 Jahren, weil ein Blitz auf dem Poster ist.
dieses monatelang, wo sie also alles wird auf Netflix übertragen und Valani, du bist ein Lügner, Drecksack und was ich nicht alles beschimpft und noch viel schlimmer. Und jemand sagt, nein, es läuft auf ProSieben Max. Was ist los? Also jetzt kann ich sagen, wo seid ihr denn alle? Nein, ich hoffe, dass diese Leute weiter diesen Seiten folgen und dann vielleicht nicht so glücklich sind, weil das gar nicht alles stimmt. Natürlich ist es gemütlich, etwas sofort zu nehmen und dann damit sich eine Meinung zu festigen. So, dann sind wir über das Alexa Bliss-Thema einfach gekommen. Das Eigentliche dahinter ist die Emotion, dass viele wollen, dass sie zurückkommt. Wenn du jemanden lange nicht siehst, dann vermisst du ihn. Es ist wie bei einer Familienfeier. Da freust du dich, dass der komische Onkel da ist, obwohl du den eigentlich nicht so magst. Aber den hast du nach einem Jahr oder den hast du 5 Jahre nicht gesehen. Plötzlich ist er da, du legst ihn in den Arm. Und dann brauchst du erstmal eine Zeit und merkst im Verlauf des Tages, boah, der ist eigentlich immer noch so ein Penner. Na, also, oder was anderes, das kann der netteste Mensch sein. Genau auf diese Emotion basiert ja erstmal die Rückkehr, die du da hast und die Emotion der Rückkehr. Jetzt dürfen wir weiter sehen, wie das Ganze ausgeht. Müsste bei SmackDown sein, weil die Wyatts da sind, oder? Schauen wir mal, was da ist. Trish Stratus ist auch noch gekommen. Das war auch eine schöne Reaktion, da Trish Stratus damals zu sehen. Gerade bei den Frauen haben wir ja gerne mal Rückkehrerinnen, wobei wir einen sehr aktuellen Kader und sehr natürlich durch NXT-Damen, NXT-Frauen gespicktes Teilnehmerfeld hatten, was ich sehr schön fand, weil gerade durch Roxanne Perez, die 67 Minuten drin war, bis zum Ende sehr präsent natürlich auch diese NXT-Marke in der Form war, klar. Und dann alleine der Charlotte-Auftritt hat für mich gezeigt, oder inwiefern sie sich unterscheidet, was für Attribute sie einfach ausstrahlt, die sie über alle anderen in diesen Kader einfach stellt. Also Ausstrahlung, Aura, Selbstverständnis, mit dem sie dort auftritt. Und ich verstehe es nochmal, das habe ich beim Preview gesagt, warum manche einfach diese Sättigung empfinden und sagen, jetzt Charlotte Flair, sie gewinnt das 2. Mal den Rumble. Du bist in einem Dilemma. Du bist wirklich als Verantwortlicher in einem Dilemma, wenn jemand wie Charlotte Flair da ist und Charlotte Flair ist einfach so gut. Wirklich. Sie ist zu gut. Und das ist ja auch im Sport so. Wenn jemand zu gut ist und keiner denjenigen oder diejenige besiegen kann, dann bist du sauer auf diese Person, die dann ganz oben steht. Du willst endlich, dass ein Underdog, dass jemand anders quasi Weltmeister oder sonst was wird. Wenn Spanien jetzt 5-mal Weltmeister wird, dann willst du irgendwann jemand anderes und sagst, die sind nicht gut, die können nichts. Du willst ihnen die Fähigkeiten absprechen, obwohl das mit den Fähigkeiten nichts zu tun hat, sondern du willst einfach emotional diese Person dann nicht mehr sehen. Weil du willst jemand anderen, du bist von jemand anderen Liebling. Das ist was anderes. Und das kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, ich bin kein Charlotte Flair, ich will lieber jemand anderen. Bin ich voll dabei. Auch hier, das ist doch völlig okay, die dann sagen, oh, jetzt ist Charlotte da. Ich möchte es nicht. Emotional, ich möchte es nicht. Ich möchte lieber. Dann sind wir auf der emotionalen Ebene, was völlig legitim ist. Es ist auch im Wrestling immer die verdient es nicht. Wrestling ist eine Fernsehshow. Wrestling ist eine Fernsehserie. Der verdient irgendwas. Das ist ja kein Sport. Das ist eine Fernsehserie. Das noch einmal klargestellt. Athletische, sportliche Leistung. Natürlich, du musst fit sein, ohne jede Frage. Es ist eine Fernsehserie, wo es um Charaktere geht, die gegeneinander antreten. Wenn du jemand sagst, der verdient es aber nicht, ist eine Übersetzung eigentlich nur dafür, ich mag jemand anderen mehr. Dann sag, wenn du mehr magst. Versuch nicht, Fähigkeiten jemanden abzusprechen. Das ist gefährlich. Das wird dann gefährlich, weil dann wirst du nicht gehört. Dann dürfen wir lieber sagen, okay, ich möchte lieber hier. Warum erzähle ich das so viel? Weil für mich war es die ganze Zeit nochmal zu erkennen, einfach nur, selbst als der Ring voll war deutlich zu erkennen, wie viel besser Charlotte Flair ist. Und das ist ein Dilemma, noch einmal. Das ist ein Dilemma, dass diese Frau zu gut ist. Und auch noch vom Charakter her dann es immer wieder so aufzubauen, dass sie damit natürlich auch spielt. Das dann noch dem einen oder anderen unter die Nase reiben kann. Und das ihren Charakter dann auch noch stärkt. Das macht es dann noch so ein bisschen... Ja, das weckt dann noch mehr die Emotionen da drin. Ach, das Thema Charlotte Flair, hervorragend. Die wichtigsten Rauswürfe habe ich geschrieben.
waren natürlich die Bösewichte, die sowas machen. Ne? Also du hast Nia Jax, die eine Trish Stratus rauswirft. Wichtig. Nicht, dass noch, du willst ja gerade diesen Bösewicht nochmal stärken, indem dieser Bösewicht uns etwas wegnimmt. Trish Stratus, dieses Feel-Good-Moment, das machst du damit. Und auch wichtig, Alexa Bliss wird rausgebrochen von Liv Morgan, auch die super lange im Match natürlich drin war, die jetzt Nummer 2 rausgekommen ist. Am Anfang klang es, glaube ich, so, als ob Roxanne Perez als 2 rauskam. Natürlich kam sie als 3 rein, aber sie kam sehr früh rein, das wollte ich damit sagen. Weil da zieht dieser Charakter, der Bösewicht, nochmal Heat. Und gerade mit Alexa Bliss, da hänge ich die ganze Zeit, wer schmeißt jetzt Alexa Bliss raus? Weil das meinte ich vorhin bei diesem Pat McAfee-Beispiel. Die Freude, dass sie da ist und irgendwann es muss ja, für mich war klar, es muss die Ernüchterung kommen, jemand muss sie ja rauswerfen. Und wer bekommt diese Heat? Es war Liv Morgan. Und das war wichtig in diesem Fall, dass sie Liv Morgan kriegt, um einfach noch einen Bösewicht damit die nochmal zu geben. Und auch die Reaktion von Liv Morgan passte da ins Bild. Also die ist in dieser Rolle, die blüht da förmlich auf. Am Ende ist auch Nikki Bella aufgetaucht. Sie war schon jetzt das 3. Mal im Royal Rumble. Sie war beim allerersten Royal Rumble Match 2018 ja auch quasi bis zum Ende mit dabei. Jetzt die Frage, kommt sie regelmäßig oder nicht? Und bei Nikki Bella kann ich viele Geschichten erzählen, was das Überraschende wirklich für mich einmal war, als ich bei WrestleMania 31 damals war, dieser Begriff Bella Army ist nicht untertrieben. Ich habe so viele junge Mädchen und auch erwachsene Frauen als Bellas sich verkleidet gesehen. Die sind gerade in den USA unfassbar beliebt. Ihr Merch wird verkauft. Natürlich durch ihre Reality-Serie haben sie so ein großes Following einfach gewonnen. Diesen Star, die zurückkommt, vielleicht. Das war mir hier in Deutschland überhaupt nicht so bewusst. Ich habe natürlich die Reaktion übers Fernsehen wahrgenommen. Als ich dann das erste Mal sie live dort gesehen habe, auch als sie rausgekommen habe ich gemerkt, hier ist ja, das ist was ganz anderes. Hier kommen richtig große Stars gerade raus. Also das wäre ein Transfer-Coup. Und so, um es so noch einmal zu haben, bei dem besonderen Star damit noch einmal zurück ins Rennen holst, wenn Nikki Bella auf jeden Fall langfristig auftauchen sollte. Es war interessant auf jeden Fall zu sehen. Bei den letzten 6 Superstars waren 2 NXTler dabei, Julia und Roxanne. Sehr interessant. Und Roxanne hat es ja bis zum Ende dann noch quasi durchgehalten. Sie war bei den letzten beiden. Die Hoffnung ist nicht zu lange geblieben. Das war wichtig auch. Die Hoffnung war nicht zu lange, als Charlotte und Roxanne die letzten beiden war, dass es wirken konnte, im Gegensatz zum Männermatch natürlich, wo wir es dann später haben, wo wir darauf zu sprechen kommen. Wo du dann weil irgendwann fängst du an, Roxanne Perez, die auch Bösewicht bei NXT ist, die damit jetzt spielen wird bei NXT, wie sie es jede Woche macht, dass die Hoffnung irgendwann kommt, irgendwann feuerst du den Underdog an, sondern es war so, okay, sie ist da und bevor du dich richtig mit der Situation emotional auseinandersetzen kannst, es sacken kann, war es quasi schon vorbei. Charlotte Flair, die große Rückkehr gefeiert und gewinnt den Royal Rumble und wird jetzt das große Titelmatch bei WrestleMania bekommen und das Aufeinandertreffen gegen Tiffany Stratton. Das könnte sehr interessant sich entwickeln in den nächsten Wochen und Monaten. Auf diese Geschichte bin ich gespannt. Auf diese Geschichte, wobei könnten wir natürlich auch wieder sagen, Charlotte Flair, Rhea Ripley hatten wir auch schon bei WrestleMania zweimal gehabt. Und jetzt könnten wir quasi Trifecta voll machen. Ich wäre auf eine Geschichte gespannt, wie sie sich entwickeln will. Nicht einfach das Match. Dann wären wir wieder beim Matchmaking. Du machst das tolle Match und hoffst darauf. Was für eine Geschichte entwickelt sich dabei? Zwischen Charlotte Flair und Tiffany Stratton. Und das deutet sich ja sehr an, dass das Ganze bei SmackDown stattfinden wird. Also jeden Samstag ab 22 Uhr auf Pro7 Max. Wenn Manu und ich euch da durch die Sendung natürlich begleiten. Show ging dann weiter mit dem Tag. Achso, natürlich dann euer Eindruck. Ich weiß, es wird sehr zwiegespalten sein, das weiß ich. Bei Charlotte Flair, denkt immer an, was für Geschichten kann ich danach weitererzählen. Und wir haben einige Dinge, die du hier im Royal Rumble Match hattest, mit denen du die Geschichten weitererzählen kannst. Was kannst du mit Nia Jax machen, liebe Eike? Das ist dann auch immer das Schöne. Finde ich immer herrlich, die Beiträge zu lesen. Da freue ich mich, weil das ist auch mit viel Herz dabei. Solche Dinge freuen mich einfach, die von euch auch zu lesen. Deswegen mein Appell vorhin auch einfach, was passiert danach? Das immer betrachten. Dann ging es weiter mit dem Tag-Team-Titelmatch und
dürfen wir nicht aneinander vorbeireden. Das war eine schwierige Situation, gerade bei einer Card mit 4 Matches. Dann im zweiten, nach dem Royal Rumble Match für die Motor City Machine Guns und DIY. Die erste Entscheidung war quasi dieses, so wie Cesaro und Sheamus das einmal gegen New Day gemacht haben vor ein paar Jahren, dieser angetäuschte Wechsel. Und dadurch haben die Bösewichte einen Vorteil, haben einen Trick angewendet, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Dann der klare Ausgleich und am Ende greifen die Street Profits ein. Warum machen sie es? Egal, sie haben ja alles angegriffen und ist dann, was wir bei den SmackDown-Reviews ja auch immer besprochen haben, so diese neue Kante, die sie beweisen wollen. Die Tag-Team-Abteilung bei SmackDown habe ich auch immer wieder, beziehungsweise immer wieder jetzt im letzten Review eigentlich hervorgehoben, weil darüber war ich in Brasilien, nur ist es mir da schon aufgefallen, wenn ich in Brasilien SmackDown gesehen habe, Tag-Team-Abteilung, sagt mir so unbedingt zu. Ich mag Tag-Team-Wrestling weil du andere Konstellationen hast. Da ist Multi-Man-Matches für mich, also bei 2 gegen 2 mag ich einfach eine andere Dynamik, gefällt mir sehr schön, gerade wenn die Tag-Teams auch gemeinsam erscheinen, auch optisch gemeinsam erscheinen und auch die Charaktere untereinander halt im Team nochmal einzelne Geschichten miterzählen. Das macht ja DIY gerade quasi auch Ciampa, dieser Grummelige, der geradeweg einfach machen will, Gargano, dieser heuchlerische, richtig, der einfach dieser feige Sack ist. Aber ein Großmaul, das ist eine interessante Dynamik, so etwas zu haben. Hart Foundation war ja auch, da haben wir es nicht auf die Charaktere, sondern gab Bret Hart, der kleine, der technisch starke und Jim Neidhart, das Powerhouse. Diese Unterschiede untereinander machen Tag Team Wrestling einfach auch nochmal aus und nicht nur das Gegeneinander. Und Street Profits haben dann eine schöne Rolle einfach auch noch in dieser Tag Team Abteilung. Da kommen ja noch einige zu. Wir haben Los Gaza gesehen, die haben mitspielen. Pretty Deadly haben eine sehr, sehr eigene Rolle beim letzten SmackDown, sich schön auch nochmal positioniert bei diesem 8-Mann-Tag-Team-Match. Es ruft dann natürlich dabei, dass du quasi später irgendwann alle Teams damit reinwirfst. Es sind einfach auch viele Optionen da und das gefällt mir jetzt durch die Street Profits natürlich noch einmal und weiterhin. Die Bösewichte DIY, das ist immer eine gute Voraussetzung. Ich weiß nicht, wie ich hin und her gerissen war beim Preview. Es ist die bessere Voraussetzung jetzt gerade, dass bei so einer vollen Tag-Team-Abteilung einfach die Bösewichte mal gejagt werden. Das bringt mal eine andere Dynamik ins Rennen. Wir hatten ja davor das mit dem Motor City Machine Guns als Champions. Also schön. Schwierige Position, ohne jede Frage, weil du gehst halt auch durch eine emotionale Achterbahnfahrt. Diese Spannungskurve, Wellendramaturgie genannt, die hast du ja auch. Wenn es nach oben geht, geht es automatisch nach unten. Und dann musst du es wieder nach oben aufbauen. Nach oben ging es mit dem Titelmatch um den Undisputed WWE Champion Titel von Cody Rhodes und Kevin Owens, der den Winged Eagle Titel ja Saturday Night's Main Event im vergangenen Jahr geklaut hatte und ein Leitermatch, so wie wir es erwarten können. Sie geben einfach alles, riskieren Gesundheit und ihren Körper und da manchmal hänge ich echt so da. Macht es doch bitte nicht. Doch sie machen es, weil das ist eben dieses, es sind Charaktere, es ist eine Fernsehserie, aber eine unfassbare Athletik dahinter. Das ist eine Live-Stunts, die sie da machen und überstehen sie und gehen immer weiter und immer weiter. Und am Ende setzt sich Cody Rhodes durch. Ich fand es fast ein bisschen schade, weil Kevin Owens so ein grandioser Charakter geworden ist in den letzten Wochen. Natürlich als das Match unterbrochen wurde, nach dem Fisherman's Buster, weil alle Offiziellen da und Kevin Owens, nein, ich will das jetzt, spricht ja auch für ihn. Dann Cody Rhodes, der explodiert außerhalb des Rings und dann macht's Klick bei ihm. Warum macht's Klick bei ihm? Das hatten wir jetzt ein paar Mal, dass er die Kontrolle verliert. Verbal. Jetzt verliert er sie auch noch im Match, wirft Kevin Owens mit dem Alabama Slam, die Leiter bricht zusammen. Sami Zayn war noch da, der sofort hinstürmt zu Kevin Owens. Die beiden kannst du einfach nicht voneinander trennen geführt. Doch die eigentliche Geschichte ist da jetzt für mich natürlich Cody Rhodes, der da explodiert. Dieses Staatsmännische, das er die ganze Zeit hat. Wenn er da wie Ric Flair den Titel hält im Anzug und so rauskommt. Er war nicht er selbst. Er hat andere dargestellt. Und jetzt kann es sein, dass es zu viel Druck war. Jetzt kommt es aus ihm raus, dass er einfach ein anderer Typ ist, der da eigentlich in ihm steckt. Und gar nicht dieser Staatsmann. Das könnte ein wichtiger Wendepunkt
in der Charakterentwicklung von Cody Rhodes sein könnte. Ja, das sind so die Dinge, die mir bis dahin aufgefallen sind zu dem Teil. Und dann ging es natürlich weiter mit dem Royal Rumble Match der Männer. Und dazu möchte ich einen ganz besonderen Gast reinrufen und freue mich, mit ihm das Royal Rumble Match der Männer jetzt für euch gemeinsam besprechen zu können. And now we're looking at the Royal Rumble Match of the Men, and it's great to have my Greek colleague, Thanasis Rallis. Thanasis, great to have you here. Hello, Valadi. It's nice to speak with you about the Royal Rumble, the men's Royal Rumble. It's a great... I wanted to talk to you about wrestling for a lot of years now, because you are the person that helped me get into this job 6 years ago. It was 2019, if I remember correctly. It's great to speak with you about WWE all these years after, and for a great show like the one that we had yesterday. That's my humble opinion, at least. It was a great show, and I'm looking forward to talk about all the things that we saw in the men's Royal Rumble. He's our Greek WWE announcer, Thanasis. He told it. He started in 2019. Yeah, it was a great start. Perhaps we can talk a little bit about that story later. Still remember it when I came over from Germany. But I have to ask one thing in the beginning. You're actually sitting in the room where you are calling WWE, right? Where you're calling the shows? Yeah, I'm sitting in the room where I'm calling the shows. I used to call the shows until the end of December. Then the deal of WWE, the worldwide deal with Netflix, came to fruition. And now, these days, I'm waiting for WWE to decide when Greek language is going to be on the Netflix stream. I hope that it will be this year, 2025. So I'm sitting in the room and waiting. When is the signal coming? And how funny is that you've got two Greek guys speaking English on a German YouTube channel. Yeah, I told you before that this sounds like the beginning of maybe a great joke. We will see how it will turn out. If it's me, it's a bad joke. but it was fun to see the Royal Rumble match. And this time, Thanasi, it was like, we didn't know the numbers, which one was starting. We didn't know who was number 1, 2, 30 was like the Women's Rumble. So there was a little bit suspense. Who did you expect in the beginning, or were you surprised? How did you find out? In the beginning was Rey Mysterio number 1 in Penta. How was that meeting for you? That was a great meeting, and I saw it coming the weeks before when Penta debuted, and I heard the announcers comparing Rey Mysterio to Penta, maybe the greatest luchador, Rey Mysterio, and a close second, Penta is here on the WWE. So I saw the seeds planted the weeks before. And it was great. It was great. The audience loved it. The confrontation between Rey Mysterio and Penta. And it was the first half of the Royal Rumble. It was full of luchadors. Yeah, one of luchadors coming in. So that was a great showing. That was a great showing between Rey Mysterio and Penta. Yeah, you said it's interesting because when you develop like this kind of match, it's interesting also to tell this story. Us as announcers, as you said, there were a lot of luchadors and we heard it on commentary. So it had another dynamic. And another thing you said, those seeds were planted a couple of weeks ago with Rey Mysterio and Penta. Because we as announcers, it's like the story we're telling. We are gardeners in our free time. Yeah, and that was great to see. It was high speed. There was a tough moment for Penta because once I was like, it was like a sports-like presentation. You had those graphics
What was it like for you when you saw those graphics all the time? Downside, you were number one is coming, those guys were eliminated, and those are active and all that. That was new from sports. Yeah, that was new. That was very interesting. And that was something that, in my opinion, will help people with no knowledge and no background in WWE and pro wrestling in general, the casuals, to get into it. If you open your TV or whatever, wherever you watch it, and you see those stats, it grabs you. I liked it very much. I hope it continues, and I'm sure that it will continue in the future. Great thing you just said, like for someone to find it. Penta had tough moment. He was almost eliminated. It was like almost. It was like, was it too far? So quick, you couldn't see it. And that was again gets. The first thing I thought at this moment is that we need VAR. Yeah. Who said that on commentary? I don't know. I heard that on commentary, and I was, we need VAR. I don't know if it's always the best thing. Yeah, it was Pat McAfee, so forgive me because it was late at night. Yeah. The first thing that I heard, not that came to my mind, I heard Pat McAfee said it, and it stayed in my mind. It was great. We need VAR. Yeah, that was it. You're right. But we didn't have it. The match continued. What also is interesting, WWE doing those huge premium live events has another set. And in this case, it's like not the big Titantron that we're used to. Yeah. So you have another reaction. You have like two reactions to pops, if you will, from the crowd. Mm-hmm. One is when the music comes out, and the other thing when the superstar comes out. And where I really realized it was when Otis came out. When Otis came out, it was like, okay, that's the music. We know who could be coming out. And then it was Otis going through the stage, through the curtain. I was like, oh yeah, we know something is going to happen. This is interesting. How did you see this like new setting? Well, this setting now, it's not new anymore. No, it's not new. I have a thing with, like I told you before, with the theme songs in general. Tell us about it. Nowadays, not everything is a glass shattering, so you know who's coming. Yeah. And sometimes that helps. The music and then the showing of who is coming. Sometimes when the music is not familiar with our ears and the audience ears, you have to wait and see who is coming. So the pops, like you said, maybe there are not two, maybe there's one of them. Yeah. to put it lightly. I mean, we had this actually, if you remember, or I don't know, it was when CM Punk debuted the Cult of Personality theme song back in the day in summer 2011. He won the WWE Championship. He was gone. Then John Cena won the WWE Championship. He was standing in the ring with the WWE Championship. And we heard Cult of Personality, and everyone was looking, okay, what's going on here? Who's coming? Who's coming? And that was like the second, that was the one reaction and the one Raw, because the music wasn't established. I think that's what you mean. And there are also great moments in this. And now you hear the white noise, and instantly, you know what's coming. Yeah. One of the first highlights during the Royal Rumble match itself, in my eyes, was like Braun Breaker. Braun Breaker coming out again, high speed, high power. He was throwing Otis over his head as if it's nothing. What is your impression on Braun Breaker? I think I think he's great. I think he's got the look. I think he's got the moves. I think that he has the attitude,
The image of him coming behind Jacob Fatu was great. Was great. You see him, and you immediately think, or you say, that's a badass. That's coming. And you see him, one of the few, well, I can count them in maybe the fingers of my two hands, that can stand in the ring at this time with Jacob Fatu. And say that's interesting. He can hold his own and more against him. He's great. I'm looking forward to see him in the future. And I think we have a future main eventer in WrestleMania. How long in the future, I don't know. But I think we have him. In 4 years, in 5 years, in 2 years, I think he will be there. Yeah, it's like screaming so loud whenever we see him. And it's great, of course, because he had like the old... the ring gear of his father, Rick Steiner. I think it was, I don't know, I had a little autograph card from the Steiner brothers, and Rick Steiner was wearing what Braun Breaker was wearing. So it was fun. He wore it once in NXT, and yeah, always great. As you said, whenever we might see him, this will be definitely interesting in... not only WrestleMania main events, but in other profile matches. He's a great showing every time, and an interesting showing had I Show Speed. I Show Speed was like our celebrity appearance. Tozawa had been hit, and then he was out, and when the camera was following gorilla position, because that's what it's called, right in front, right before you enter, Tozawa was there and camera was following. It was like, okay, something has to happen now. Yes. That we waited for this. I have to say that I'm not the biggest fan of Speed. I'm not the biggest fan. Maybe it's because of my age or our age. It's something that maybe teenagers, guys around 20, 18, 22 can relate to. But I have to admit too that he's a freak. He has freak athleticism. He's someone that you can see him doing backflips for 30 times. Yeah, he did. He did what? If you told him to do another 29, he would also do them. He's a freak. He has freak athleticism, and he stacks like a glue in this environment. In this, nicely said. Yeah. The funny thing. Also, his elimination was also great. He went. Yeah, that's like, he did not overstay his welcome. It was like, we had fun with it. He threw Otis out, and then he was thrown on Otis by Breaker, and Otis threw him over, and this is something to do. I mean, I Show Speed will feel that in the coming days and weeks, what happened there. And he's going to do a lot of videos from that. We already saw him with the leg brace. I would go completely for, if that would be me, you wouldn't see me for 2 months or for 1 year with a neck brace on TV. That's what I would do. I would go with that story completely. The funny thing is, how it happened is it is as real as it gets. And I tell those stories. When WWE was in Berlin for SmackDown and Bash in Berlin, there were a lot of extras, a lot of German wrestlers, a lot of guys who I knew, or there were wrestlers from Europe who were there, who it wasn't a tryout, but just be there, get to know them if we could use them. And I remember, I don't say who it was, there were a couple of guys and girls there, and I saw them sitting there, just sitting there before the show where they're supposed and had those tickets in the arena. And I looked at them and I told them, what are you doing here? Yeah, we were given those seats and we can sit here. Told them, you have backstage access, right? Yeah, we have.
Why are you sitting in the arena? Backstage, things are taped. So, do you have your gear with you? They said yes. Have your gear with you? Always. Whenever you're in wrestling, when you're invited, have your gear with you and run around backstage and check where is something happening, where are people taping something. Because whatever happens in wrestling is that something happens and you as a producer of that segment, I need people. You're here, you wear something, come in here. And that's how you get on TV. And I told them that. And they were looking like, oh yeah, you're just standing at the right place at the right time. And that's how you get on TV. Mm-hmm. So always keep the gear with you. I didn't tell that to you because we were saying when we met in 2019, because that was only for announcing. Mm-hmm. Well, keep it in mind. You never know. Well, always have the suit with you. We always have, as announcers, we always need to have our suit with us wherever we go. Then you talked about Jacob Fatu. Jacob Fatu is an interesting personality, an interesting human being, interesting personality. And you started talking about him. I need to ask you about it. What is your impression on Jacob Fatu? Obviously, I think he's great. Obviously, he's someone that can do things that other people in his size could never do. And he can stand toe-to-toe with any one of them. We saw him with Braun Strowman a few weeks ago. We saw him again with Braun Strowman in the Rumble. And I'm very curious, to say the least, where his story will go next. Because, to tell you the truth, I was waiting for Solo Sikoa to come back and see. Okay. To see how were the dynamics between the two of them. If we go the I love you Solo route, or there's something happening here. And Solo Sikoa was never there. And that made me more curious to see where his road will bring him. And I think that because we are in February already, the Braun Strowman elimination will have consequences for the WrestleMania season, at least for this time, for the next 2 or 3 months. I think that's the pairing that we will go to for WrestleMania in April. And it will be once again another great showcase, because Braun Strowman can work great with big men. We saw him with Bronson Reed. That was great. And I think that if it comes official, if it gets official, that will be one of the highlights of the WrestleMania season, if not the WrestleMania itself, the main shows. You made an interesting point. What about Jacob Fatu Solo Sikoa when we're heading towards WrestleMania? Yeah, I think that's my humble opinion, that if Solo Sikoa was to come back, he would be yesterday. He would be there yesterday. There's a lot of time for this, but it also showed me an image of Jacob Fatu standing alone. We used to see him all these months from his debut back in the summer, to see him with Solo Sikoa, to see him with Tonga Loa, to see him with Tama Tonga. He was the enforcer, but he was the enforcer of a group, the enforcer of Solo Sikoa, part of a group. Now we saw the first glimpse of him standing alone in the ring with no help, with no men behind him, in front of him. He was not part of the new bloodline. He was Jacob Fatu in the ring yesterday, solo. Yeah. No pun intended. Yeah. Yeah, you're right. Interesting point. Character development that we're going to see here, because now he's standing on his own 2 feet. And what happens when Solo returns in this case? Interesting, Thanasis. Interesting. I was not thinking about it, actually. An interesting role
in the Royal Rumble, and a rather short one, but memorable, was Ludwig Kaiser. Our German friend Ludwig Kaiser. He was like coming outside, running, stalling, and then he was calming down. He was calmed down. The first thing I thought, he's smart. He's like, when I seen the old Rumbles, Mr. Perfect. When Mr. Perfect, Kurt Hennig came out, everyone was running and he was like, I'm just going easy. Let those other guys do it. And that was smart. That was what I remembered. But then he was gone pretty quickly. And again, you remember those things. Yeah. I don't think they talked about this on the commentary. If it was a record elimination, it wasn't. Like, it wasn't. Santino still holds the record. Yeah, but you remember it. That's like when you put that, when you say that, it's in the mind of people, and that's why we remember it. That's why we as announcers do this. And then there was a great moment, I think, for the whole arena. A guy who is not under WWE contract set the stadium on fire because Joe Henry, the TNA champion, came out. Were you also clapping? Like Sheamus? In my office, at work, there's one picture of Joe Henry, the first one, looking at the camera, and I have another picture that I unhung the first one and hung the other where he's clapping. It depends on my mood. If we see the Joe Henry that looks at the camera, if we see the Joe Henry that claps, I think he's great. It's someone that fits like a glove in this environment. Yeah. We saw it on NXT. We saw him making waves with his appearances a few months ago, and I was certain, I was sure that we will see him in the Royal Rumble. And I was also certain that he will get the reaction that he finally could. And also, certain that yeah. If he came for the first time, okay. I would say that yes, I would be surprised. But the reaction in NXT, I'm sure that led to more viral engagement from the WWE accounts, and a lot of people who never knew him learned about him and also memorized the song. Yeah, it's right. You're right. It's a song. It's a great song. It has a great solo. It's great. Yeah. And he also came, correct me if I'm wrong, he also came face to face with Roman Reigns. Yeah, Roman Reigns, that was out. He threw him out then. That was also... Yeah. I was laughing. Sheamus was like, when Jacob Fatu attacked him, I was enjoying that. Yeah. Was Roman Reigns. You're talking about Roman Reigns. When Roman Reigns came, you just said like the first part was like high-speed match. When Roman Reigns came out, you knew, okay, now it's crunch time. Now it's now the whole complexion changes when Roman Reigns came out. And whenever he faced off with someone, it was like whoa in the audience. When he and Braun Breaker faced off, when Roman Reigns and Jacob Fatu faced off, it's what we wanted to see. And just to put that in our minds was like enough to make the imagination go wild. Just Roman Reigns with all those guys. To tell you how I was thinking it, it's a tale of two Royal Rumbles. It's the Royal Rumble that we have until Roman Reigns came out, and another one, the second part. Like because I'm a big concert guy, it's like having going to a concert and seeing a great band. Since we were talking and you are in Germany, like seeing Rammstein in the first half, and after Rammstein, here comes Metallica, the second part of the Royal Rumble, and Roman Reigns entering the Royal Rumble. It was the second part, the biggest part. In some point, I couldn't count the number of championships
all of these guys had together. Maybe Yeah, you're right. more than 40. That, by the way, would have been a great call if you do that. What you just said. It was like, I can't count how many titles are now in the ring. Yeah. That's a great call. I'll steal that. By the way, with calls, when Jey Uso came in the ring, it was like he was focused. He was no heating, no fanfare whatsoever. And there was a small detail. When he came in, there was like, in last year's Rumble, he was 50 minutes in the Rumble. Now he's coming later. I was like, if I'd sit there, my instinct was, I need to say this. If he's not just having that on the graphic, but in my eyes, it was like the instinct, and I don't know if it's right or wrong, just to say, if he does that again this year, if it's 15 minutes again in the Royal Rumble match, then he might win the damn thing again. Or this time, the first time. And he's focused. It was a changed Jey Uso who came into the match, which was an interesting detail in my eyes. How did you see that? When Jey Uso came out, I said to myself, that's great. He will have a great showing. He's one of the main people of WWE in the past 1 year or two. But I would never, in 1,000 years, would say to you that when Jey Uso came out, there was something that told me maybe he wins this thing. Never in a million years, I would have said that. But he dared. And that's the thing that we're playing with. He was the underdog, but he came in focus. And by the way, underdog because later John Cena came out. Yeah. And when John Cena came out, there was a lot of emotion in his face. Mm-hmm. You could see that. You could feel that when he came out because the audience felt it too. That was interesting to see. John Cena came out. And then all the high-profile guys. CM Punk came out. They had a face-off. Roman Reigns in the ring. And while they're in the ring, Seth Rollins. Oh my God, it was like, we're topping this thing. One after another is coming out. And the last one coming in the ring is Logan Paul. It was so high-profile in my eyes. And when everyone came in, honestly, who was your favorite during that moment? When all 30 men entered the Royal Rumble match? The two people I saw winning this thing was always CM Punk. Not my favorite, but I could see him winning. CM Punk and John Cena. John Cena, because it's his last year, and he said that he doesn't have the wins in his resume the past few years to claim a WrestleMania spot, so he will have to go through all the obstacles. And Royal Rumble was his first chance and his biggest chance. And I thought that if CM Punk can take it, John Cena will. And obviously, none of them won the streak. It was close. Yeah. It was close. Let's talk about everything that happened with CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns, because that was interesting. Seth Rollins snapped at Roman Reigns finally. Yeah. I thought that he will go after CM Punk because he was the one that eliminated him. CM Punk eliminated both Seth Rollins and Roman Reigns, but there's such a rich history between these two, between Seth Rollins and Roman Reigns. They are the heart and the soul of WWE for the past 12, going to 13 years, from the debut of Shield, from the breakup of Shield, from everything that came between them, their reunion, then their next fallout, all these things that happened. Last year's WrestleMania. Yeah. Last year's, it's a great image. Last year's WrestleMania, the image of Roman Reigns with a chair, something that Seth Rollins
did to Roman Reigns all those years ago. And I think that Seth Rollins and Roman Reigns have a road to WrestleMania this two. I'm not certain. We have a lot of build-up till then. It's too close to 3 months. But I think that this everything that Seth Rollins did after the elimination to Roman Reigns, the double stomp, the first stomp was double. It was a double stomp at the head of Roman Reigns, and the next one on the steps. I think that that's the direction that we are heading. It's interesting. You have also CM Punk in the mix. When CM Punk, because those three always like intertwingled all the time, and they were like costing each other the huge opportunity. But what will happen? We have enough time. You said it. It's interesting, at least. What it was really like, people were appalled. They were like in shock, even horrored when they saw it, when Logan Paul threw out CM Punk. Because CM Punk threw Roman Reigns, as you said, Roman Reigns, Seth Rollins over the top rope. And then came Logan Paul. Yeah. Logan Paul, and was like, oh my God, this guy did it. You could feel how the energy was like shocked when Logan Paul was the one who threw CM Punk. No one expected that. Yeah, he's a hit magnet. Logan Paul is a hit magnet. And then the last minute. At the last minutes, when Logan Paul was eliminated, and you had Jey Uso and John Cena. This was the difference, like, to the Women's Royal Rumble match. This time you had a long time. This is also important to have a difference in those two matches when you have those in one evening. The emotions, the people were fighting with their emotions. When Jey Uso and John Cena, two people they love, and they know their story. And the underdog Jey Uso, and you got John Cena. He is... You can never call him an underdog. But he is, because it's the end of his career. And people just look. People were standing for minutes just to see what's happening. And you always said, should he win? Should John Cena win? Should Jey Uso win? This was great emotion in the end. I found if I could do that, to have people on the edge of our seats, the last minutes in my eyes were emotionally really great, because there you see how emotionally connected the audience is to those characters. This was great in my eyes. The last minutes in my eyes were really fun to see. Yeah, and it came as a surprise, certainly. I think that no one thought that Jey Uso and John Cena will be the last two. John Cena was in the mind of many, mine included, but we never thought that he will be there with Jey Uso. And I also think that it's great that Jey Uso did win this. It's the last 4 years back in August of 2020, when Roman Reigns came back and the whole bloodline thing started. Jey Uso was there from the very beginning. Jey Uso was the heart and the soul of the story, from his interactions with Roman Reigns, that everything that happened, his friendship with Sami Zayn. He was great. He's great all these past years, and he's worth it. He's worth it. He's a worthy winner. That's right, because you took like the last question. I wanted to ask you how you feel Jey Uso as a winner, and who do you see him challenge for the WWE Championship? Gunther? Gunther. Okay. Yeah. No, I see. No, I think it's 99% that Jey Uso goes for Gunther, and because I think that the Cody situation has many stories to see through until WrestleMania, and I think that Jey Uso
will go after Gunther, and this time he will try to get him down and take the championship. And what happens with the undisputed WWE Championship? I was when I saw the video afterwards, because I didn't show it live, of the entrance of Cody Rhodes, I was surprised by his ring attire. He was not in his usual Homelander. Yeah, you're right. He was in a short jacket. Yeah. I also think that we are starting to see something new from something different, not new. Something different from Cody Rhodes. The way he won the match against Kevin Owens, put him with the Alabama Slam through the chairs. He has all those people around him. CM Punk told him that I'm coming for you. Through the Rumble, that didn't happen, but I think that CM Punk will continue trying to go after Cody's title. Sami Zayn, who is a friend of Cody Rhodes, stood side by side with Kevin Owens after the match. He was there, and Roman Reigns also told to Cody Rhodes back in Bad Blood that I will also come and take back what's mine. There's a lot of stories, there's a lot of potential, and I think that we... Plus a favor, excuse me, Thanasis, plus a favor that Paul Heyman owes to CM Punk. Perhaps Reigns is not going for the WWE Championship at WrestleMania, but leaves it to CM Punk. A lot of things. Interesting detail. There you go. With the details. When I said there was you said an interesting detail which I didn't say and see in this. I mean, I realized it, but I didn't connect the dots you were just did. That was great to see when he was not coming with his whole trench coat and only the jacket. Interesting. Could be also a sign. That was fun. Thanasis, that was fun. So we have a way to go to WrestleMania. The road to WrestleMania is officially starting. So so definitely looking forward to that. Looking forward to that. To take a quote from LA Knight. Yeah. Yeah, it was also a huge ovation when he came. Thanasis, thanks for your time. It was fun to have you here. Now it's your time. Your last thoughts, perhaps, on the event or anything you have to say right now for you. It was for me yesterday. It was the first premium live event after one whole year that I didn't call live and show it as a fan, and it was great to came back to the experience, and I'm looking forward to this WrestleMania season. It will be different. Last year, this time around, we had The Rock and his giant shadow over everything. Yeah. So I think that this year we have the opportunity to see many stories unfold, like the ones I told you just before, and I'm sure that everything at the end will connect in a great way. And I also want to thank you for the invitation. It's great for me to talk about wrestling with anyone, because in my circle, there's not a lot of people that understand me. It's so I'm always talking alone. You see what happened with John Cena, you see what happened with Roman Reigns. So it was great finally talking with someone with the knowledge that you have. You are great. We go back 6 years, like we told in the future. You told me all the things that I need to know to get into this job, and I'm forever grateful about that. And I hope sometimes because
we see WWE coming in Europe more often and more often. I hope to see you sometime in Germany when WWE comes back again to see you and talk to you up close. That's great. Yeah, just come over. We not the problem, man. That is just say WWE is in Europe. You're right, and I hope also that WWE grows in Greece. And Yeah, I put all my faith in you. You have a lot of things to do, and I really have to say you're doing this all those years. You have support, but you're like fighting alone and doing it on your own, and that's why I pull my hat and keep on going, because I think it can also grow in Greece. It's difficult for me because I cannot really help as much as I would like to help sometimes, but I know you're doing it, and I'm very happy for it. And perhaps the next months are going to be interesting also in Greece, because I told everyone who is responsible in WWE, I want a WWE event on the Acropolis. This is a show. And if I do it myself. yeah. I'm not. I don't think that will happen. That will happen sometime in the near future. Ever. A man's gotta go. Yeah. Dream and hope. That's right. Oh, Thanasis, great to have you here. Great to talk to you about the Royal Rumble. And I hope you have some time for some other reviews in the future. Yeah, that it was very fun talking to you, and I hope we do this more often in the future. Yeah, we hope so too. Guys, thank you for being here, and see you next time again here on Back to Wrestling. Thanasis, where can people find you? Right now, Yeah. right now they can see all the social things that I do that have something to do with WWE, and I am on a mode that's waiting about Netflix, WWE, Greek commentary. All the other stuff, the sports stuff, the Greek sports stuff, I'm tired to speak about it all these past years. Wrestling brings me joy. Greek football does not bring me joy. Believe me, I don't want to talk about it. Believe me. Okay. Then we know about that. Thanks for your time, and hope to see you soon.